anyway, you know, they do a nice dinner, you know, so you only have to do it once. They don't realize that these initiation rituals are actually set up to affect the participants in a certain way that allows these other dimensional entities, which folklore have talked about for thousands of years all over the bloody planet, this theme of possession by demons. These are entities that exist just outside the frequency range of the five senses. Because, you know, again, because of the suppression of basic knowledge of who we are and the nature of life, we become child's play to manipulate. For instance, people look through their eyes and they think they're seeing everything in the space they're looking at. No, they're seeing a fraction of it. They're seeing a tiny frequency range that the five senses can access. Just like if you tune to radio 1, you get radio 1. You don't get radio 2, you get radio 1. And this is why, you know, if there was a cat in this room now, it might be reacting to what is to us here empty space. But it's not empty space to the cat because it has a greater visual frequency range. Now, just outside the frequency range of the five senses are entities that are manipulating this five sense reality through these particular bloodlines. And one of the key places where this possession takes place is during these satanic rituals and gatherings, when the vibrational environment is created by the ritual that allows this takeover of the mental and emotional processes of these people to take place. And this is why you'll meet so many people who've known famous politicians and staff when they started in politics or before they came into politics. And they'll say, you know, mate, that guy ain't the bloke that I knew. Well, mentally and emotionally, that's literally true in a lot of cases because of this possession that takes place. And people think it's kind of far-fetched and it's mad, and that may happen in Babylon, but not now. Well, please. That very thought is the greatest defense mechanism this grotesque conspiracy has to protect it. Ecco, vedi? Questo è agganciato qui, no? Tanto c'è il gancio di là, quindi è aperto dentro, no? Poi io leggo le mani qui, leggo i piedi qui alla... Si può vedere questi. E questo generalmente si può legare il braccio, vedete? Legare il braccio di qua di là e i piedi lo stesso a questo tappiola qui, dunque, e qui se c'è questa cinta perché sono terribili, questa qui per legare alla vita in modo che non si muova. Sento almeno mettere questo braccio, vedi, sotto, vedi, qui c'è, ecco, si ferma in questo modo, si ferma, altrimenti non si regge e rompono tutto. Dunque, tutto questo, adesso vi faccio vedere cosa sono capaci di fare queste qui. Questo può essere una ragazza che va detto, questo è d'acciaio, questo corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, ne passo uno qui dentro, no? Se lo troviamo, questo qui sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? È difficile poi con le mani, non è possibile, ha visto? Il demone è pure dell'esorcista. L'esorcismo è lui che ha paura e non abbiamo paura noi. E sono contento di dare in botta al demone. Quando mi dice il demone chi sei, il demone Satana, ora mi sei capitato, adesso ti ho dato un sacco di botte. Dunque, e quindi è lui che grida. Perché quando grida la persona, ci sono dei gridi qui delle suore che si sentono a volte fino in fondo, fino alla strada si sentono. Dunque nel giardino. Ma non è certamente la persona che grida, ma è il demonio che sente queste botte, diciamo così.
Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past 6 months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was 8 years old. Although Martina comes to the sessions willingly, as soon as she enters Padre Alfredo's bunker, she suffers a violent reaction. For her own safety, she has to be restrained before the exorcism can begin. Oh, tu l'inferno, vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, l'acqua, prende l'acqua. Prende l'acqua. Sì, non ci ho pensato, ma L'acqua, l'acqua. non ci ho pensato. L'acqua. Sta buona? Sta buona, forza. Ci avevo pensato, Mamma. The exorcism consists of a ritual first formulated in 1614 and updated by the Vatican 2 years ago. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Padre eterno Padre, Dio universo, il tuo nome sia benedetto, che sia il santo, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore, del Spirito Santo. E da questo esorcismo viene una forza particolare. Dunque ho notato questo, a volte il demonio, siccome l'esorcismo sono come fosse uno bastonate, picchia il demonio, no? E mette l'acqua santa per la mano, mi brucia, mi sono accorto di questo. Il demonio è furbo e cerca di parlare per riposarsi. Avete visto mai i pugili? Quando si danno i pugni, a un certo punto si abbracciano, si riposano, respirano un attimo. Il demonio fa la stessa tattica, dunque parla e io invece non bisogna dargli retta, continuare l'esorcismo, in modo che non c'è tregua, sono botte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Maligno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta Santa Maria, ma libera, ma Maria, no, Maligno, è Cristo più forte. Cacciali via, no. Di la verità a questa signora. Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene? Ma questo...
From their thrones deep-seated, the choirs of the eons declare the last of the demons. The kingdom is thine to inherit. What I The Golden Dawn's most notorious member was a self-confessed Satanist, Aleister Crowley, who styled himself as the Beast. Crowley was one of the pantheon of cult figures portrayed on the cover of the Beatles record Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Crowley had already been trying to contact the devil in 1898 when he first made contact with the Order of the Golden Dawn. By 1900, Crowley was mingling with the elite of British society, sharing his knowledge of devil worship with leading Masonic politicians, aristocrats, and royalty. Crowley was a full-time occultist and had no day job in which he had to hide his fascination with Freemasonry and Satanism. In his book, Confessions, Crowley claims he was initiated into Freemasonry at the Anglo-Saxon Lodge in Paris. He also recounts how he became master of one of London's oldest and most respected lodges, the Studholme Lodge, which is now rumoured to have Tony Blair as one of its members. Crowley shared Albert Pike's enthusiasm for the devil. In his book entitled Magic, Crowley writes, "The devil is this serpent, Satan. He is life and love. He is light, and his zodiacal image is Capricornus, the leaping goat, the Godhead." Secret societies often portray the Goat of Mendes sitting in the Baphomet position. A statue of George Washington himself, a high-ranking Freemason, shows one of America's founding fathers sitting in the same occult posture as Crowley's goat-headed devil. In 1912, Crowley became the British leader of the Ordo Templi Orientis, the OTO, which was a direct descendant to the original Bavarian Illuminati. The OTO was a hardcore satanic secret society, and Crowley devised the initiation ritual around the 33rd degree ceremony of Scottish Rite Freemasonry. Crowley claimed the formation of the OTO was reconstituting Freemasonry back to its German Illuminati roots. Crowley wanted nothing less than to dance with the devil. He was impatient with the